penca bi di pencum Jolof. Penca bi di pencum Yekle. Buur ak Linguère. Takk di aar buur. Sëriñ bu dul jëfoo tarixa. Gawlo bokk ci ñeeño bi. Dëkk ci askanu ngéwél. Dëkk ci askanu ngéwél. Penca bi di pencum Jolof. Penca bi di pencum Yekle. Buur ak Linguère. Takk di aar buur. Sëriñ bu dul jëfoo tarixa. Gawlo bokk ci ñeeño bi. Dëkk ci askanu ngéwél. Dëkk ci askanu ngéwél. All right, it's a good afternoon, good evening, or good morning, wherever you watching us from. This is Muyayam Radio and TV coming to you live from Raleigh in our studios, North Carolina, USA. I'm your host, Modou Thomas. Tey nag ñu bëgg a ñëw waxtaan ak yéen parce que dañ fas yéene fii ba élection yi di jot weer bu nekk nañ ñëw am programme bu ñu ooyee My Take waxtaan ak yéen si about élection yi nga xam ne mooy am si so ñu ngi koo door tey dina nekk half an hour show or less unless we have interaction with the listening audience but Gambia dafa tollu fi mu nekk at a political crossroad boo xam ne ku nekk am na ci wàlla waaye as usual Gambia moom coow li daf dee bari always su dara xewee and we go with our emotions most of the time more than our thought process so mu am yu xew ak yuy xew suñ dëkka and this program called My Take fii ba election yi di jeex dañ ko am every month is geared towards talking to Gambians yi nga xam ne ñoo nekk foofu especially on the ground especially the youths ndaw yi suñ waajur yi suñ yaay yi suñ mag yi politique bi dafa jeex Gambia ñu fekkee time yi ñoom Sir Freeman Singate Dawda Kairaba Jawara Yaya Jammeh tey ñuy wax Adama Barrow ku xelaat loolu rek that trajectory war na laa won ne amul dara lu jeex gannaaw nguuru yàlla bi so the politics will end but Gambia remains there so suñ conscience ak suñ integrity mooy mun a yóbbu réew bi kanam mooy mun a yóbbu réew mi gannaaw but it's so unfortunate up to now depuis time yi Jawara ba léegi we have the same trajectory of politics always te loolu mooy lan su ma laa farle yow parti bi I base it on affiliation I base it on tribe I base it on religion ñetta yi mënuta yóbbu dëkka fen su fekkee ne noonu la ñoo beesee ku ñoo support tey soo supportee parti boo xam ne yaa ngi fa dugga pour ñooñu laaka bu ñoo laaka wala xeet buñ doon bon yow amuloo the interest of the country the national interest should come before any affiliation muy party any tribe or any religion national interest be more outweigh loolu too much pour ñuy focus only on ne oh kii laaka bi laa laaka parti boobu laa farleel ba pare soo demee ba am njiit yoo xam ne ak seen supporters si ñu si bari boo waxee dara lu d'accord te lu nguuram wax rek wala njiitam wax rek yow you are an enemy of the state yow noon nga for what reason so da ngeen bugga nit yi toog noppi the so called ñu ñoo ooyee leaders yi bu ñu defee dara kenn du wax su nit yi waxee àndut ak li ngeen xam ne loolu la yéen ku ngeen àndal wax kooku is an enemy of the state loolu munta dem let's stop focusing our support on affiliation religion and tribe duñu yóbbu fenn and recently maa ngi gis on the media on social media platform
everywhere. Such political parties, what they are competing on is crowd. I mean, are you kidding me? ñun suñ jiiti amuñ dara luñ jox suñ gaay yi gannaaw ne ñun ñoo gën a am ñu génnoon ñëw Brikama ñun ñoo gën a am ñu génnoon ñëw Bakaw wala ñëw Serekunda. Are you kidding me? When you should be talking about lan nga am for health, RVH is one of the worst. Lan nga am for education, lan nga am for infrastructure, lan nga am for employment, lan nga am for the economy. Ben, they don't talk about this. And you competing about, gis ngeen Demba rally bi. And you have kids, ngay parade xale yu ndaw yoo xam ne they're supposed to be in schools, they're supposed to be in the daras or with their parents. Ay xale yu ndaw nga jox leen party t-shirts ñu taxaw si mbedda bi. Where are the parents? You could be hit by a car. These politicians don't care. So election jotee la gaay di ñëw di ngawti ñëw jox la sagari saaku maalo jox la envelope bu amee couple of $1,000 to buy your votes. Don't let that happen. Ku ñëw ne dafa bugg a taxaw pour président, ku ñëw ne dafa bugg a taxaw pour mayor, ku ñëw ne dafa bugg a taxaw pour councilor ak any position bu ñoo laaj leen yëf yi lan nga am pour dunda bi, lan nga am pour jàng bi, lan nga am pour yoon yi, lan nga am pour ndaw yi seen liggéey, lan nga am pour wérgu yaram. The list goes on and on and on. But campaign bi yëpp saaga la, character assassination, kii laaka bii laa laaka, kii head bii la bugga àndal. For what? Does that make sense? When Gambia we have more pressing issues. Every day xale yu ndaw ñuy leen a rob di leen rape. So amee bitik sax doo óolu diggi bëccëg ndara kaama. You got armed robbers. That is unheard of before in Gambia. Crime fu nekka la nekka. But right now it's getting bad to worst. And to hit the nail on the head, we have a president who doesn't care. And this is why this program is called My Take. And that's the beauty of democracy. You can agree with Thomas, you can disagree with me, but you ain't gonna silence my voice. Never. Musuta am. Ken mënu ko def. Ken mënu ma noppiloo su ma gisee loo xam ne warul. Adama Barrow doesn't care about the security of Gambia. Period. Because I'm the own personal bodyguard sam. So yen su ngeen fa nekkee pour dee si nguur yoo xam ne ak njiit yoo xam ne noonu lañ mel ñoom faalewuñ dara gannaaw ñoom lu leen protect. Yow seetal loo xam ne mooy yóbbu sa réew kanam, mooy yóbbu sa dëkk kanam. But politics boo xam ne yépp saaga la, xeet bii nga nekka, kii du julit ak kii lii la ak. What has that got to do with anything? And we want to brag about intellectuals. And don't get me wrong, education is the key. It's good, I support it. But you can still have thousands of degrees and still be the best idiot in the world. Gis nañ ko bes wana. And you see people ñoo xam ne amuñ degree. But look at their lives now. They're thriving in ways yow mi am degree sax you not. So let's put the politics of hate aside and worry about national interest first. Because, look, was it last week when you have people and our leaders worry about, daf ma dee reeroo like suñ demee campaign, look at any political party ñu taxaw ñëpp laa wax ñëpp from up ba the lowest duñ dem campaign mukk ba nga si mun a jël ñaari things yoo xam ne is about national development lu ñoo waxtaanee no. And the only ruling party boo xam ne moo nekk in power right now suñ bëggee wax anything about development su election di jot la ku nekk naan tali bi ñu ngi koo sampa ak lopitaan bi ñu ngi koo sampa te boo demee lopitaan tey it's like look at the health care system in Gambia ni mel fi mu nekk. It's sad. And when we sit around, especially, I have to send a message to ñoo xam ne they're in the diaspora. Muy man,
ñu nekk Europe, ñu nekk any part of the world. Dañ dee sit comfortably in our homes ñu bugg a dictate the policies at home without thinking of the repercussions yu mun a am si ñooñu. And what I mean by that, soo fi waree nekk di yónnee xaalis ne dem leen si mbedda bi ngeen protest, dem leen def lii, dem leen yaaxali. Yow tey buñ demee yaaxa marché Serekunda, yaaxa marché Banjul, yaaxa marché Bakaw, kan moo ko fix? Ñun amuñ lu doy sax ba pare bugg a yaaxa. Lu doy amuñ ko. Xëj na di West fii nii buñ yaaxee tey ëllëg ñu replace ko because they have the means. Waaye ñun garab sax mënuñ koo defar garab. Look at this COVID thing. You can hear every kind of rhetoric about the COVID. Boo jëlee pengu bi daf laa rey ak dañ indi garab yoo xam ne Africa boo ko jëlee rek daf laa rey ak. You hear all kind of stories. Te ñun kinkiliba yi ñoo naan sax buñ ñëwee si West bi fii di dem si bitiki Chinese yi di ko ut when we have it at our backyard. Dañ dee bugga léegi westernize so much to a point dañ dee fàtte ñun what we have. So jógee si West bi nga dem back home, nga dem holiday or you went back home to invest. Bul fa dem with the ideology ne yow yaa uppa ñi fa nekk xel xam. No. You listen, you have a listening ear. Why dang dee ñëw bugga inculcate loo xam ne du mun a possible in a heartbeat. The democracy that works in the West cannot work in Africa. We have to be realistic about that. It took 400 plus years America buñ nekk nii pour nit yi am right even to vote yenn certain individuals. Der bu ñuul. So you want everything to turn overnight pour Gambia. It takes baby step, I understand that. But everything, like I always say, comes with responsibility. Buñ am démocratie rek ne démocratie bi dañ ko bëgg a def ñàkk kersa. Démocratie bi dañ ko bëgg a def crime time. Démocratie bi dañ ko bëgg a def saagante time. Ku jóg dem daandu si bitiki jàmbur. Jigéen yi buñ jógee xew sax. We in the media, look, I'm not in the habit of personalizing issues. Every day ñu am na ñoo xam ne am na platform yoo xam ne that is their thing. And I've always condemned it. Media boo xam ne lu yaaxa rek laa génnee. I don't have time for that. If I don't have something good to say or something to bring out, I keep my peace. But you won't silence me from speaking my mind about matters concerning my country. But I think media vitamit, we have to be focused more on enlightening the masses than to encourage or promote these political parties yoo xam ne all they do buñ eewoo saaga, character assassination ak nonsense. Amuñ time bi. This is a profession that I value, that I know and I worked for before even coming to the West. So do not def anything to put a stain on it. But I respectfully say this. The media also has an obligation, boo xam ne we have to educate the masses. Wax leen what to do and what not to do. Then at least ñun suñ jaarama wàcca. Waaye boo nekkee media house boo xam ne yow every day you're looking for something that will cause havoc in your country. My dear, let me tell you one thing. When the rain falls, it doesn't fall on one man's house. Buñ toogee fii di ñaan ay Gambia naan génna leen def leen lii def leen lale. So it's gonna get from bad to worse. And let me come back to Mr. Adama Barrow. We all saw what came out recently about the alliance with the then APRC or the current APRC party in the Gambia. Right am la awma si ben droit. Awma si ben droit pour ne amul right pour join any party. APRC party la ay Gambian ñoo fa nekka. Like any other party. Kum neex nga bokka ñoom. But if you bite the fingers that feed you, di nga xiif bugga lekka jafe la. So loolu nag moom déggi-déggin la laaj ak comprehension.
we have a leader boo xam ne Adama Barrow, the way he is operating, he's like somebody who has found himself in a hole and he kept digging. I'm not gonna mince my words. The people want to Radio 1. Buma def yu melni political platform. Bobu social media ken ñime wuta ngang te man ko won defé suma biir dëkka. But facts are facts. Duma musa wax be ñaka tegin ben leader, ben political party, but I will speak my mind and what I feel is the truth. The way Adama Barrow is going by, dafa melni ku nekk ci toxi dona be pare continuer di gas paxi doxi toxi dona te mom mi ko gas ak ñu ko seetaan muy ko gas yépp ci kamba toxi dona bobu la ñoo mujjé. You find yourself in a hole, Mr. President, you stop digging, you don't continue digging. But every day, every week, every month, you seems to jump from the frying pan to the fire. This is not what Gambians expected of you. We didn't expect you to be a perfect president, no. And I could care less about whether ndax janga nga jangolo did it. Leadership comes with responsibility. Leadership is not a title bo hamne or you can give the best speeches. No. But ñun legole nga gis ko xamne bu ñëwé angalay wax angalay rek ñepp taccu. They could care less about lan la amal dëkk bi, lan la amal healthcare bi, lan la amal education, lan la amal ndawi, nothing. We just go by emotions and the euphoria that follows it. But with the way trajectory of Adama Barrow di deme, it's like a wheel rolling down the hill. And if you have a wheel rolling down the hill, it needs no push. It needs no push. So, to cut a long story short, like I said, this edition called My Take will come every month FIBE election year. Today is the first episode, and it's going to be under a 30-minute program. I want to address the voters. Don't ever vote based on affiliation or support a party based on affiliation because of religion, tribe, or party. Put the national interest first before anything. And to all media houses, don't just jump because you want people to have more views, because you want you people to have more audience. Nga dega tel rek publish ko. Even su fekkee ne luy degala te muy yaha, be careful how you publicize some of the news. We sensationalize our news so much just because we want that quote-unquote numbers. But we all want to be judged by history. The Gambia is at a crossroad right now. Which side would you want to be? The side that will make it better for the future? The side that will make it better for the few in politics? Or for your party militants or for your party members? Or the side that will make it better as a whole for the whole country? We should be extra careful about how we support these politicians, because every Tom, Dick and Harry is vying to get that piece of the national cake. Which is everybody is right. Ku neka am nga si droit. Ku buga neka politician am nga si droit. Waaye ndaw yi yéen lay waxal bu leen kenn yaaxaloo dëkk bi amuñ sax luñ ko fixé. Ku ñëw soxla seen carte laaj leen ko lii lan ngaa def pour wérgu yaram bi ak lopitaan bi, lan nga see yokka, lan ngaa def pour yoon yi, lan ngaa def pour njàng bi, yan ngaa def pour dunda bi, lan ngaa def pour ndaw yi tamit. It is very, very important pour ñu xam yi. Look at Gambia, under 2 million. Up to now, we have something loo xam ne moo ñu gën a delloo gannaaw pour development. Muy courant ak ndox. It's a shame that we still have that problem.
but am na certain areas yoo xam ne ba léegi courant nga ndox du fa jafe. You know, and sometimes we sit, especially ñun dañoo talk si campagne yi si vuyi, talk about Europe or America as if we don't even belong. Gambia, we don't have issues. We need to worry about the Gambia more than anything else. Muy ku nekk si West bi, muy ku nekk Africa, wala ku nekk Europe. But what is more scary now is the security of the Gambia. Every day, or at least twice a week, ñun mi nekk si media bi dinañ am a video or audio about daanu nañ si kaw kii, toj nañ kër jàmbur, kii dañ ko jàppa fetel. And what is the government doing about it? Nothing, because you know what? ñu leen a santa pour ngeen dem campagne leen wala ngeen dem xas yaayi jàmbur wala seen dëkkandoor xas bàyyi jàmbur tàggale ko sa friend because of party politics. ñooñoo ngi bàyyi seen doom yi seen kër yi, bàyyi seen jabar yi seen kër yi, bàyyi seen yaay yi seen kër yi, am bodyguard, am lekka bu doy. Bu leen kenn ñàkkaloo fayda. I don't care who it is pour politics ba ngeen dem def si naka sudut noonu ak seen dëkkandoor. Gambia is too small. Everybody knows somebody who knows somebody who knows somebody. Te tey loo fi xamal nit benn ngeen ko use si campagne nii di xasante di saagante yi, loo fi xamal nit benn foog ne xamal nga ko, mu ngi toog a fukka yoo xam ne benn bu génnoon rek nga daw génn dëkk bi. Lan moo ko fi jar? Lan moo ko fi jar? Do the right thing and go to bed and have a good conscience. Do the right thing and vote for development. Do the right thing and vote for progress. Don't vote based on your affiliation because, oh, kii bu mu taxawee nii moom moo dimbale woon suma doom bi fay school fees, moom moo ma doon jox dapaas. So what? moo la doon jox dapaas ba suy lor dëkk bi moom yow faalewuloo, yow loolu nga gis. Wala bu ma campagne diw sangam moo ma yónnee woon $1,000 pour ma jënd t-shirt. Let's vote leadership based on merits. ñu ko yelloo. Why ñun we just keep recycling. Nothing changes. Nothing changes. So the change we seek has to start from us all. But danga gis ko talk naan election day man I don't care. Yefi politics dara doyuma si. Sani karta sa duma ko def. Bul complain then. Because trust me, your vote makes a big difference. Your vote makes a difference. Next week, bu ñëwee bi mooy one first episode of my take buy am fii ba election yi jeex. Next week we will talk about this the TRRC and the report that is out, and we'll see what the current government will do about the recommendations or not. So that is a topic of discussion we will talk about next week and see what is in it, if it will be implemented or not. But at the end of the day, when we have educated folks or so-called educated folks, si campaign bi sax buñ daandoo si kaw jigéen wala dóor nit, you take our videos nga gis militants yi génn naan oh daf ko mooy. What kind of society are we trying to get? And you have people in leadership promoting such acts. Yow doo ñëw condemn party bi luñ def ne warut, or you at least show empathy. But no, you condone it. Ndax xel dina jël ku mel noonu nga ne kii laa bugga mu nekk njiit, ku nekkaangut njiit sax te mu ngee def loo xam ne lu waa àndu ci, yow kooku boo ko defee njiit te am na ñuy daw fi mu nekk bugga nekk président elect, bés buñ toogee ci toogu boobu ñu mel ni yow ak man yépp si la ñëw gëj a wax, si la ñëw gëj a wax. So Mr. President and the Gambia, the youths and the nation at large, this is the first edition of
the program called My Take, coming to you live from WIAM Radio and TV in Raleigh, North Carolina. We'll have this now through the end of the elections, God willing. So, comments, suggestions, send us your suggestions and comments on our social media platform, whether it's on Twitter or Facebook, and we'll make sure that we share it with our listening audience. We respect everybody's opinion. The only thing that we don't tolerate is being disrespectful to anybody. You can disagree or agree with anybody, but do it in a professional and respectful way, because the Gambia at the end of the day belongs to all of us. So until I come your way again, it's been your host, me, myself, and I, Modu Muyayam Thomas. Have a good night. Venture B.